Итак, первый шаг к счастью – это принять обязательства. And the surprising thing about this is that it's the first one. И это самый, пожалуй, удивительный шаг. Usually, we don't want to commit until we know we're going to be happy from what we commit to. Обычно мы не хотим принимать обязательства, пока не знаем, что то, на что мы подписываемся, даст нам счастье. But when we commit to going through the journey of the 7 steps of happiness, Но как только мы принимаем обязательство пройти это путешествие 7 шагов к счастью, then that puts us on the path to actually be happy. тогда это ставит нас на путь, где мы действительно познаем счастье. So the second step to happiness is character. И ваш второй шаг – это характер. And character is, what are we like? What are our flaws? What are the things about us that are, enjoyable? What are the things about us that we want to drop because we know it's not really helping? It's not helping me. It's not helping you. It's not helping the planet. Характер – это то, какой вы есть. Кто вы из себя, кого вы себя представляете, какие ваши недостатки, что вы делаете, что вы готовы отбросить, что вы готовы изменить в себе. And making the commitment gives us character because now we have to start looking at ourselves. И когда мы приняли обязательства, мы получаем характер, мы наконец начали смотреть на себя. And we start to recognize that our characteristics, our character is under our control. И мы начинаем понимать, что наши характеристики, то есть наш характер, под нашим контролем. Yeah, we have to learn how to do it, but we can learn how to do it. Да, этому надо обучаться, но мы можем этому обучиться. And when we live in that awareness of our flaws, our good qualities, all of these things. И когда мы живем, осознавая, какие у нас недостатки, какие у нас хорошие качества. And when we recognize that they are actually under our control, that we can choose to control them. И когда мы понимаем, что они под нашим контролем, мы можем выбрать контролировать их. It gives us dignity. Мы получаем достоинство. And dignity, it's really how do we carry ourselves? Sometimes people think of dignity as this kind of like, nose in the air, kind of snooty, but it's not. Достоинство – это просто про то, как мы себя ведем. Кто-то считает, что достоинство – это про высоко задранный нос и невосприятие других. What it does is it opens up in us a way that we respect ourselves. Что нам дает достоинство? Мы открываем в себе путь, как мы будем уважать себя. And then people trust us because they know we're not going to be liars, we're not going to be mean. Even if we make mistakes, we acknowledge our mistakes. Люди знают, что мы не будем врать, мы не будем принижать кого-то, даже если мы совершаем ошибки, мы их признаем. And people start trusting you. И люди начинают вам доверять. And respecting you. И уважать вас. And dignity gives us divinity. И достоинство дает вам божественность. Divinity is basically what we've been working on through the self-sensory process. It takes us out of duality about ourselves. Божественность – это, по сути, то, с чем мы работали во время познания внутренней сенсорной системы, познания себя настоящего. Мы выходим за дуальность восприятия себя. And therefore, people have no duality. Other people have no duality about us. They know who we are. И тогда у других людей не будет дуальности про вас. Они знают, кто вы есть. They trust us. Они доверяют вам. Yeah, I mean, some people, you can trust them to be mean. But what we're doing, sorry, go ahead. И некоторым вы людям доверяете, они вас подводят потом. But in building our commitment and our character and our dignity, we're not creating ourselves to be mean. Но, создавая свой характер, свое достоинство, обязательства, мы не хотим стать тем, кто будет потом эксплуатировать людей.
divinity. We're connected to our divine nature. Через божественность мы соединяемся с божественной природой. And dignity gives us grace. Эта божественность дает нам благородство. Что мы имеем в виду под благородством? Благородство – это когда вы присутствуете во всей своей красоте. Вы соединены с бесконечностью, вы проявляете свое сияние для других людей. There's no gap between you and other people when you're communicating, when you're together. There's no hidden agenda. И между вами и другими людьми уже нет никакой пропасти, уже нет никаких скрытых повесток и замыслов. And grace gives each of us a certain kind of peacefulness within ourselves. И познав это благородство, мы находим внутренний мир. Because it doesn't require us to always be doing something or combating something. It just lets us be in our divine nature. Мы больше не хотим постоянно что-то делать, с чем-то воевать. Мы просто можем быть в своей божественной природе. Doesn't mean we don't go to the movies or go play tennis or whatever it is you like to do. Это не значит, что мы не ходим в кино и не играем в теннис. But it means that we are doing our best and we are paying attention to how we interact within our own self and how we interact with each other. Но это значит, что мы делаем лучшее, что мы можем делать, и очень внимательно смотрим, как мы взаимодействуем с собой и с другими. And what grace gives us is the power to sacrifice. И благородство дает нам способность жертвовать. When I first learned this, I was very put off by the term sacrifice. Когда я впервые про это услышала, вот этот термин «жертвовать» мне очень не понравился. Because it made me think about the martyrs who, got burned at the stake or had their heads cut off and all that kind of stuff. I wasn't interested in that. Я вспомнил всех мучеников, кого вешали, казнили и прочие мучения. Мне это вообще не нравится. But what it really means is to be in a state of compassion. Что это означает? На самом деле это про состояние сострадания, That allows us to be present with whoever needs our presence without being destroyed by their pain, their suffering. It doesn't mean it's not being empathic. Empathy and compassion are different. I should let you talk. Это про сострадание. Причем, говорю, сострадание и эмпатия для меня очень разные слова. Я говорю здесь про способность присутствовать с человеком, с которым вам надо быть рядом, и уметь выразить любую боль, любые сомнения. When we can be in that state of compassion, we can serve. We can be in a state of service, and it doesn't drain us. Когда мы в состоянии сострадания, мы можем служить другим людям и при этом не истощать себя. It allows us to be the water carrier. Мы становимся тем самым водолеем. Or whatever our form of service will be. Или любая другая форма служения, которая к вам приходит. And that state, И в этом состоянии, in your manual it says sacrifice, but I like to think of it when we can be in that state of service through our compassion. That's what brings us to happiness. И поэтому я вот люблю переименовывать эту стадию состояние служения.